స్ట్రక్చరల్ విజార్డ్ తీసుకొని చేస్తాము బే ఫ్రేమ్ యూజ్ చేసి. సో న్యూ ప్రాజెక్ట్, ఇండియన్ కోడ్స్, న్యూ ప్రాజెక్ట్, ప్లేన్, సో ఫీట్స్ అండ్ కిలో న్యూటన్స్. నెక్స్ట్ యాడ్ బీమ్, ఫినిష్. ఇక్కడ జామెట్రీకి వెళ్ళిన తర్వాత మీకు రన్ స్ట్రక్చరల్ విజార్డ్ అనే ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది, దాని మీద క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఫ్రేమ్ మోడల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ట్రస్ మోడల్ ఇది, నేను ఫ్రేమ్ మోడల్ తీసుకుంటున్నాను, అది బే ఫ్రేమ్. దాని మీద డబుల్ క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే లెంత్ 12 అండ్ హైట్ 15, విడ్త్ 12. సో లెంత్ సైడ్ 4 బేస్ ఉంటాయి, నెక్స్ట్ వచ్చేవాడికి హైట్ సైడ్ 5, విడ్త్ సైడ్ 4. అప్లై చేస్తే మీకు ఇక్కడ ప్రీవ్యూ కనిపిస్తుంది ఇలా 1 2 3 4 5 బేస్, 1 2 3 4 5 అండ్ 1 2 3 4 5 బేస్. సో దీన్ని ప్రాజెక్ట్లోకి తీసుకెళ్లాలంటే ఫైల్, మర్జ్ మోడల్ విత్ స్టాడ్ ప్రో మోడల్, ఎస్ అండ్ ఆరిజిన్ లొకేషన్ ఆరిజిన్, ఓకే. సో స్నాప్ నోట్ తీసేయండి, ఇలా ఉంటుంది. సో దీన్ని ఫ్రంట్ వ్యూలో పెట్టుకోండి. ఇప్పుడు దీనికి జనరల్గా ఇది జామెట్రీ అయిపోయిన తర్వాత సపోర్ట్స్ అండ్ ప్రాపర్టీ. సో జనరల్ ప్రాపర్టీ డిఫైన్ చేయండి. ప్రాపర్టీ వచ్చేపాటికి రెక్టాంగిల్ సెక్షన్ 0.25 feet ఇంటూ 0.35 feet. మెటీరియల్ వచ్చేపాటికి కాంక్రీట్, యాడ్, క్లోజ్ అండ్ అసైన్ టు వ్యూ, అసైన్ ఎస్. రెండర్లో చెక్ చేసుకోండి, ఇలా వస్తుంది. ఇది స్ట్రక్చర్, బే ఫ్రేమ్ మోడల్తో స్ట్రక్చర్. నెక్స్ట్ వచ్చేవాడికి సపోర్ట్స్, జనరల్ సపోర్ట్స్, క్రియేట్. దీనికి ఓన్లీ ఫిక్స్డ్ సపోర్టే ఉంటుంది, ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్, యాడ్. ఈ సపోర్ట్ తీసుకొని కింద నోట్స్ సెలెక్ట్ చేయండి. అసైన్ టు సెలెక్టెడ్ నోట్స్, అసైన్ ఎస్. ఐసోమెట్రిక్ కింద అన్నిటికి సపోర్ట్స్ ఇచ్చాం. నెక్స్ట్ లోడ్స్ ఇవ్వాలి కాబట్టి లోడ్స్ అండ్ డెఫినేషన్స్, లోడ్స్ కేస్ డీటెయిల్స్, యాడ్. సో డెడ్ లోడ్, ఇక్కడ డెడ్, సో యాడ్. నెక్స్ట్ లైవ్ లోడ్, యాడ్, క్లోజ్. ఇక్కడ డెడ్ లోడ్ వచ్చేప్పటికి నేను సెల్ఫ్ వెయిట్ ఇస్తాను, -1 ఫ్యాక్టర్, యాడ్, క్లోజ్. సెల్ఫ్ వెయిట్ వచ్చేప్పటికి అసైన్ టు వ్యూ, అసైన్ ఎస్. నెక్స్ట్ లైవ్ లోడ్ తీసుకుంటే యాడ్, మెంబర్ లోడ్ ఇస్తున్నాను, సో -10 కిలో న్యూటన్ ఫీట్, యాడ్ అండ్ ఓకే. వర్క్ లోడ్ చాలు, క్లోజ్. యూడిఎల్ వచ్చేప్పటికి నేను ఇలా బీమ్స్, ఓన్లీ టాప్ బీమ్స్ మీద ఇస్తున్నాను. అసైన్ టు సెలెక్టెడ్ బీమ్స్, అసైన్ ఎస్. సో ఇప్పుడు అనాలిసిస్, గో టు కమాండ్స్, అనాలిసిస్, పర్ఫార్మ్ అనాలిసిస్, ఓకే. అండ్ కమాండ్స్, పోస్ట్ అనాలిసిస్, రిప్రింట్ అనాలిసిస్ రిజల్ట్స్, ఎస్. అండ్ అనలైజ్, రన్ అనాలిసిస్, సేవ్ డేటా, డన్. ఇలా ఉంటాయి యాక్సియల్ ఫోర్సెస్. నెక్స్ట్ షేర్ ఇన్ ఫోర్స్ వై డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ షేర్ ఫోర్స్ z డైరెక్షన్. నెక్స్ట్ టార్షన్. నెక్స్ట్ బెండింగ్. నెక్స్ట్ వచ్చేవాడికి బెండింగ్ ఇన్ z మూమెంట్. నెక్స్ట్ బీమ్ స్ట్రెస్సెస్. ఇంకా కావాలంటే మనకి ఇక్కడ సింబల్స్ అండ్ లేబుల్స్కి వెళ్తే ఇక్కడ స్ట్రక్చర్లో ఫుల్ స్ట్రక్చర్ అంటే ఫుల్ సెక్షన్, ఓకే. ఇలా బిల్డింగ్ కనిపిస్తుంది. బీమ్ స్ట్రెస్సెస్ ఇలా యాక్ట్ అవుతున్నాయి. సో ఇది బే ఫ్రేమ్ మోడల్లో ప్రాబ్లం.